There's this topic that no one wants to talk about. And আমি এই ভিডিওটা বানানোর সময় যখন প্ল্যান করছিলাম তখনও ভাবছিলাম আমি কি আদৌ এটা বলবো, মানে how would people react to it. Hey guys, what's up? আজকে একটা হাইলি অ্যান্টিসিপেটেড টপিক নিয়ে কথা বলবো, যেটা আপনারা সবাই অনুরোধ করেছেন কমেন্ট সেকশনে কভার করার জন্য। সেটা হচ্ছে আইবিএ ডিইউ বিবিএ অ্যাডমিশন টেস্ট, অ্যাডমিশন এক্সাম নিয়ে আজকের এই ভিডিওটা। আমার পার্সোনাল জার্নিটা শেয়ার করবো। However, I'm not an expert. আমি কোচিং সেন্টারে পড়াই না, আমি এটা প্রফেশনালিও করি না। আমি পাঠাবে কাজ করি, আমার প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে নর্মালি ভিডিও হয়, ওগুলো যদি এখনো না দেখে থাকুন প্লিজ দেখুন। আজকে টপিকটা নিজের জার্নিটা শেয়ার করবো, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কিছু টিপস এন্ড ট্রিক্স মানুষের থেকে জেনে জেনে আপনাদের সাথে আজকে অ্যাকুমুলেট করেছি। সেকশন আজকের এই ভিডিওটা হাইলি টু দ্য পয়েন্ট হবে, 5টা সেকশনে ভাগ করে নিয়েছি এন্ড আমি চেষ্টা করব খুবই কনসাইজ রাখতে। সো ইফ উইদাউট এনি ফার্দার অ্যাডিউ, লেটস গেট স্টার্টেড। আজকের এই ভিডিওতে 5টা সেকশন থাকবে, 5 সেকশনস কি কি থাকবে? প্রথমে we're going to talk about the exam structure, next we're going to talk about the book list, coaching options, exam strategy, and finally some final tips and tricks and exam overall final words of advice, words of wisdom. The exam format is very simple. There are 3 parts. There is math, English, and analytical. There's also a written part, but less important. I'll come to that in a bit. There is a total of 120 minutes for the exam. However, there's 90 minutes for the math, English, and overall analytical section. তারপরে একটা part of the exam নিয়ে নেওয়া হয় and তারপরে just written partটা থাকে। হ্যাঁ, so 90 minutes থাকে for the core part. Let's put it that way. 30 for math, 30 for English, 30 for analytical. আমার ঠিক মনে নাই, like I told you, I'm not fully versed in this. Personally, I used to spend 30 minutes for math, 30 minutes for English, 15 minutes for analytical. লাস্টলি OMR শিটটা নিয়ে নেওয়ার পরে রিটেন সেকশনটা করতাম। সো দ্যাট ইজ দি ওভারঅল স্ট্রাকচার অফ দি এক্সাম গাইজ। নেক্সট লেটস ডাইভ ইনটু দ্য বুক লিস্ট। সো সবার আগে ম্যাথের জন্য গাইজ আই উইল রেকমেন্ড মেন্টরস এর কিউ ব্যাংক। যে কোনো কিউ ব্যাংক ইউজ করা যায়, আমি পার্সোনালি মেন্টরস এর কিউ ব্যাংকটা ইউজ করেছিলাম। আগে থেকে বলে রাখছি, দেয়ার ইজ আ লট অফ এরার্স, মানে অনেক স্পেলিং মিস্টেক, এটা সেটা ফরম্যাটিং এরার থাকে কিউ ব্যাংকে। হাউএভার এটা একটা কমন প্লেস টু স্টার্ট এন্ড অনেক রিসোর্স থাকে, পাস্ট এক্সাম পেপার থেকে অনেক কোয়েশ্চেন থাকে, অনেক জায়গা থেকেই রিসোর্স থাকে। নেক্সট ব্যারন্স এর এসএটি ইউজ করতে পারেন। আমি ব্যারন্স ইউজ করেছি। এসএটি এর অনেক থাকে, প্রিন্সটন থাকে, ব্যারন্স থাকে, ইউ চুজ ইউর প্রেফার্ড বুক। বাট এসএটি প্রেপের অনেকটুকু, আইবি এর অ্যাডমিশন টেস্ট অনেকটুকু এসএটি ইন্সপায়ার্ড, কোয়েশ্চেন গুলো অনেকটুকু এসএটি ইন্সপায়ার্ড। সো এইখান থেকে প্র্যাকটিস করলে আই থিঙ্ক ইউল গেট অ্যান অ্যাডভান্টেজ। থার্ডলি, you can check out GRE Big Book. GRE Big Book এর the questions are kind of simple, however more practice material. ওইটাও যদি না করতে চান, আরেকটু বেশি মানে চ্যালেঞ্জিং কোয়েশ্চেন্স হচ্ছে জিম্যাট এর অফিসিয়াল যে রিভিউটা, অফিসিয়াল জিম্যাট রিভিউ, এই বইটাও বেশ হেল্পফুল ছিল আমার জন্য and I really liked studying from there. Lastly, I would say Gruber's SAT, এটাও আমাদের রেকমেন্ডেশন ছিল। আমি পার্সোনালি এটা করি নাই। আমি মানে I was very at my limit with the other things. একটা ক্যাভিয়াট হচ্ছে কি গাইজ, ম্যাথ সেকশনটা কিন্তু there is no calculator. So you have to get very used to doing mental maths, doing quick math, and মানে অনেক প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকলে you're only then will you get good at it. আমি পার্সোনালি I used to time myself. আমার বাসায় একটা ফ্রিজের উপর there was this timer. আমার আম্মুর থেকে ওটা আমি জাস্ট চুরি করে নিয়ে আমি 1 মাস জাস্ট ম্যাথ করতাম and নিজেকে টাইম করতাম। সো এইভাবে নিজেকে চ্যালেঞ্জ করা অত্যন্ত জরুরি, বিকজ উই আর নর্মালি সো ইউজ টু typing in the calculator and getting results. This is not going to work for IBM. Okay, now let's move on to English. English I have a few recommendations. প্রথমে, if you're weak with grammar and overall মানে আপনার বেসিক্স যদি একটু ইমপ্রুভমেন্ট লাগে, তাহলে স্টার্ট উইথ ক্লিফস টোফেল বুক। আমি পার্সোনালি সেটা খুব বেশি স্পেন্ড করিনি, বিকজ আমার একটা সলিড ফাউন্ডেশন মনে করছিলাম আছে। সো if you want, you can start with Cliff's TOEFL. If not, just treat it as optional. Number 2, which I would highly recommend, which is Barron's SAT. Again, SAT অনেক বই আছে, তার আমি Barron's ইউজ করছি। Barron's SAT is a good resource. Number 3, official GMAT review. Again, a very good place যেখানে sentence correction as well as comprehension টা প্র্যাকটিস করা যায়। এগুলো অনেক প্র্যাকটিস করতে হবে and প্র্যাকটিসের মাধ্যমে you can get really good at it. Okay, fourth, what do you do about vocab? আমাদের সময় উই টকড অ্যাবাউট 2500 ওয়ার্ডের মতো একটা গুড মানে টার্গেট, যে 2500টা ওয়ার্ড শিখলে ইউ আর ইন আ গুড প্লেস। আমি জানি না, আর মনে নেই আমি 2500 করছিলাম কিনা। However, the book that helped me the most for vocab for IBA BBA admission test was WordSmart 1 and 2. এই দুইটা বই অত্যন্ত জরুরি, এন্ড এখনো ইউজ করে নাকি জানি না, বাট আমার সময় অত্যন্ত মানে ক্রুশাল ছিল।
আমি personally to memorize or মানে to really remember and মানে retain vocabulary, I used to take a word, write down a sentence about it, and then review it. আমার entire মানে দুইটা খাতা ভরে গেছিল just লিখতে লিখতে। 400 পেজের খাতা দুইটা ভরে গেছিল because I wrote it so much. That's how I used to retain information. So এটা আমার জন্য work করে, you have your own pick. Finally, there's a bunch of new online tools. আমি যেগুলোর কথা বললাম এগুলো কিন্তু সব পেপার বেস। পার্সোনালি পড়াশোনার ক্ষেত্রে আমি ডিজিটাল নিয়ে খুব বেশি savvy না, মানে whenever I'm on the internet I used to get distracted, so I rather stick to paper books. If that is not your case, if you're okay taking digital companionship, অনেক tools আছে, vocabulary.com for example একটা ভালো resource to really practice your vocabulary. There's also a bunch of other apps যেটা আমি শেষে আবার mention করব for the coaching options as well. Next, analytical section এ there's GRE Big Book. GRE Big Book is the one-stop solution যেখানে analytical practice করা যায়। এখানে mainly দুইটা part আছে, one is data sufficiency, the other is critical reasoning. Guys, দুইটাই important, however if you go through this book and practice a lot, I think that's enough to cover analytical section. এখানে একটা ছোট টিপ আছে, analytical আমি কিন্তু কখনো মনে করিনি যে একবারে করে মানে one sitting এ আমি just অনেকগুলো প্র্যাকটিস করলে হয়ে যাবে। The general recommendation here, guys, is practice a little every day, alongside English, alongside math. Do a little every single day. That's what I did, and I really liked doing it. Finally, math, English, and analytical এর পরে থাকবে written exam. Written exam, you'll have a topic and you have to write about it. Normally, if you can't think of anything, just think about what, when, where, about the topic and write about that. Spend a few minutes just analyzing and then structuring what you're going to write and then write. That is it. আমি high level এ রাখলাম. Again, there's a lot of good resources that I'm going to talk about right now যারা আরো detail এই সব কিছু cover করবে. So that brings us to coaching options. Now, first and foremost, বলে দিতে চাই, this video is not sponsored by anybody. I don't do this professionally. Again, আমি just personally recommendation দিব যেটা hopefully as unbiased as possible. আমি personally I did coaching at Mentors. আমার সময় Mentors was the number one solution, probably the only solution যেখানে IB এর কোচিং করা হইতো, and so that's what I did. Still, I would highly recommend it. আমার অনেক ফ্রেন্ডই এখন Mentors এ পড়ে। Number two, there's a new coaching center called Petronas. আমি নিজেরই এটা করি নাই, but I hear they're good. অনেকেই জানাশোনা আছে যারা এটাতে involved, so I would recommend them as well. Check it out, make your own decision. Number three, there's a bunch of new digital options as well. তার মধ্যে আমার কিছু পরিচিত মানুষ যারা IBIs, তারা একটা নতুন সলিউশন শুরু করেছে called Digital Coach. এই Digital Coach, they did not sponsor this video, however they are very good, and I মানে while researching some current মানে up to date resources, ওদের অনেক পোস্ট আসছিল। So there's a Facebook group যেটা আমি description-এ লিংক করে দিব, you can check out that group. It's all free of cost and everything. It's by ex-IBIs, আমার কিছু ফ্রেন্ডরা করছে, and I really highly recommend them. So there is that. Finally, there's this topic that no one wants to talk about, and আমি এই ভিডিওটা বানানোর সময় যখন প্ল্যান করছিলাম তখনও ভাবছিলাম আমি কি আদৌ এটা বলবো, মানে how would people react to it, which is another option called private tuition. Yes guys, আমাদের স্কুল লাইফেও আমরা যেরকম প্রাইভেট টিউশন নিয়ে একদম, IBA তেও মানে অনেকে প্রাইভেট টিউশনস এর জন্য যায়। Personally, I wanted to do some IBA English tuitions, so ওইটার জন্য I went for some private tuitions. So English এর জন্য I took some help one-on-one for like 3 or 4 classes, and that really helped me. So if you want, you can also go for private tuition options. This is however a bit more expensive because batch এ পড়লে যেটা হয় কস্ট একটু কম হয়, one-on-one private পড়লে কস্ট একটু বেশি, usually current IBA স্টুডেন্টরাই পড়ায় এটা। So there is that. Okay, now exam strategy, guys. সবচেয়ে বড় ভুল হচ্ছে trying to answer every single thing. Guys, the exam is designed so that it's very tough to answer every single thing properly. Our suggestion, personal suggestion, again, don't ruin your life by doing this, is that you should answer 70 to 80%. That will give you some confidence. Don't try to answer every single thing because you'll mess it up, probably. Try to answer 70 to 80%. The second critical piece is try to keep 90% plus accuracy. যেটুক আনসার করতেছো খুব ভালোভাবে করো guys. That is the only recommendation I would have. That's what I did. My other tips would be, the name of the game is really doing math without calculator, mental math করা, trick গুলো শিখে ফেলা, and number 2, really time management. Guys,
Don't stay stuck on a question if you think it's going to eat up your time. Time is precious, guys. Just move on. Okay? Finally, some words of advice. So as someone who has been down this journey, gone through the same things, I will tell you 3 things. One, it's important to keep a cool head, especially exam din. Don't stress out. It's all okay. You've practiced enough, and the এখন stress out করে আর কিছু লাভ নাই. Just stay cool. I personally couldn't stay cool, but still, somehow, I would recommend this as much as possible. Keep a cool head. Number 2, if it doesn't work out, guys, please, it's not the end of the world. IBA is great and all, but there's much more to life. So please, খুব বেশি এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো বিষয় না. If it doesn't work out, there are always better options ahead. Finally, my IBA experience was summarized in another video. আমি সেটা description link করে দিব, এখানেও কোথাও থাকবে. Please watch that. Personally, I loved IBA. I liked it. I didn't get to spend a lot of time in IBA because I did Pathao for the past 5-6 years, and it took up a lot of time. But ওই ভিডিওটা, do check it out. I shared my candid thoughts, and yeah, that's pretty much it. In detail এর জন্য আমি অনেক কিছু লিংক করে দিব in the description. Thank you so much for watching. This was a highly anticipated or requested video, and I wanted to make it quickly. So thank you so much, and I'll see you in the next one. Bye. এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে, if you found it useful, please like, share, and subscribe to this channel. আমি normally product management নিয়ে ভিডিও বানাই. If you want, you can check those out too. আজকের এই ভিডিওটা was highly requested in the comment section because I'm an IBite and সবাই জানতে চেয়েছিল আমার admission journey-টা কি ছিল. So আমি share করলাম. But if you like product management, please feel free to check out my other videos. Thank you.